Good morning to all. In previous session, we already seen some visual basic data types and visual basic data conversion functions. So we can see the conversion functions in visual basic in the previous class. So now we are moving to the concept of checking data types. So is the correct type or not? That is the answer we need to find here. So ಏನಂದ್ರೆ visual basically it can provide some functions to interrogate objects and determine their types. So visual basically ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we can have a options. So that is what we call the functions. Let's see one by one. So is array. Why we use that is array? So in case is array, so common English letter is there, is array, ಅದು ಅರೇನಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ false. Here I have given some functions. Is array, it returns the true if passed an array, and is date, it returns true when if passed a date, and is dbn, so db is nothing but database, so it returns true if passed a database null value. So in case if passed a database null value, it can returns the true value. So is error, so it means it is error or not. So it returns true if passed an error value. Error value pass ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ when it returns true if passed a numeric values. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ it returns true value. So is reference, when it works, it returns true if passed an object variables that has no object assigned to it. So andre object variables iddaga it can returns true but not assigned, but object assigned to it. So variable that has no object assigned to it. So otherwise it returns false. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು it returns true if passed an object variable and that has no object assigned to it. So ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ it can return true, otherwise it returns false. So the next concept is keyword. We already seen. So ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we called it as, those keywords are called as reserved words, means it cannot be changed. So it is called as keywords. So for example, by value, call, case, if, try, catch, end, for, friend, function, exit, or else. These are the keywords used in VB.NET programming. So how to declare the variable? So the next part is declaration of variables. Here we have given one syntax. So that is attribute list, public, protect, our friend, our protected friend, private, static, shade, shadow, read only, dim, with events, name, bound list, as new type is equal to init experience. So let's see one by one. So what is the meaning of attribute list? A list of attributes that apply to the variable. So ಯಾವ list of attribute ನ variable ಗೆ apply ಮಾಡ್ತೀವೋ, so that is what we can represent here. So attribute list ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is a list of attributes that apply to the variable. So the next is public. So it provides public access. There are no restrictions on their accessibility. So public anta ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so it can provide us to access publicly and there are no restrictions on their accessibility. So ಅದೇ private ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is opposite to the public. So ಅಂದ್ರೆ it provides private access only. Let's see one by one. So protect, where we use the protect, it provides protected access. They are accessible only from within their own class.
ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ and they are accessible from within the program that contains their declaration, so as well as from anywhere else in the same assembly. So the next is protected friend. So it provides both protected and friend access. They can be used by code in the same assembly as well as by code in derived classes. So the next is private. So it can provide private access. They are accessible only from within their declaration context, including any nested procedure. So nested procedure iddagladrunu okay, and then it can be accessible only from their within their declaration context. So usually private anta andre enu, minimum ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. So the next is static. So you can declare static variables inside a procedure or a block within the procedure. So shadows or shade cannot be used in the static. So in the shade, it can declare a shade variable, and these variables are not associated with a specific instance of a class or structure, but can be shared across many instances. So shadow, it can make this variable a shadow of an identical named programming element in a base class, and a shadow element is unavailable in the derived class that showed it. So read only. So read only function, read only variable only can be read and not written. So with events, it can specify events caused by the instance it was assigned to the variable. So you cannot specify both with events and new in the same variable declaration. So the names of the variables and the bound list represents used to declared array. And the new, if you use new when declaring an object variable, a new instance of the object is created. So the type represents the data type of a variable. So here one example is there. Dimension, that is what we call dim n as integer is equal to 1, and another one is dim m comma n as integer, and another one is there dim name as string. So if you do not specify an initialization value for a variable, Visual Basic will initialize it to a default value for its data type. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 0. ಬೈನರಿ 0 ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈನರಿ 0, ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೂಲಿಯನ್. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 12 AM of January 1st of the year, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And we have a constant list. So what is the meaning of this constant? So constants are like variables, so which values cannot be changed. Variables anta yavak kariತೀವಿ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ we can change the values, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ತರಾನೇ, ಬಟ್ we cannot change the values of that constant. And those can be declared within the const
statement only. So we can see it in next class.